第5週、今週のおさらい。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 出る、 Today's Japanese word is 出る、 repeat after me. 出る、出る。Today's phrase is 外に出る、外に出る。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 作る、 Today's Japanese word is 作る、 repeat after me. 作る、作る。Today's phrase is 料理を作る、料理を作る。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 閉める、 Today's Japanese word is 閉める、 repeat after me. 閉める、閉める。Today's phrase is 窓を閉める、窓を閉める。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 話す、 Today's Japanese word is 話す、 repeat after me. 話す、話す。Today's phrase is 友達と話す、友達と話す。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 消える、 Today's Japanese word is 消える、 repeat after me. 消える、消える。Today's phrase is 忍者が消える、忍者が消える。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 泳ぐ、 Today's Japanese word is 泳ぐ、 repeat after me. 泳ぐ、泳ぐ。Today's phrase is 海で泳ぐ、海で泳ぐ。see you tomorrow. また明日ね。Today's quiz. What is this Japanese word? Answer. 降る、 Today's Japanese word is 降る、 repeat after me. 降る、降る。Today's phrase is 雪が降る、雪が降る。see you tomorrow. また明日ね。今週もお疲れ様でした。また来週ね。